If it were just falling, it would have fallen just straight down under the force of gravity. This, on the other hand, was pulled up and away. It's very astounding stuff. Although unsettling, these poltergeists appear to mean no harm. But other cases are far more sinister. Meet professional demonologists Ed and Lorraine Warren. A poltergeist can be terrifying. So anybody says that a poltergeist is mischievous, they better take a second look. During their 50 years of hunting ghosts, Ed and Lorraine claim to have encountered hundreds of poltergeists. They've also been the subject of numerous books and have consulted on several high-profile cases, including the Amityville Horror. A poltergeist is nothing more than a devil or a demon as far as we're concerned. People say, this guy's going back into the medieval ages. There are no such things as devils or demons. Yes, there are. 3 a.m., I awoke from a dream, and I looked above my head, and I saw the torso of my brother floating above my head. And this presence comes in the room, and I literally get paralyzed. My body gets paralyzed, and it's as if somebody's holding me down, and I can't move, and I can't speak. He had this like beautiful white aura all around him, and I remember him just looking at me and telepathically telling me not to be afraid, that he wasn't going to hurt me. So I couldn't scream, I couldn't move, I couldn't do anything. So I closed my eyes, I opened them again, and she's still standing there, and she's just staring at me like this. This weird tale begins with these two men, Guy Winters and Terry Lambert. For years, Guy and Terry have heard rumors about a haunted mansion on the outskirts of town. People would see a ghost of a female, an apparition that would drift down the lane that led to this old house. Intrigued, the men decide to investigate the deserted house with their own cameras. This is the actual videotape from that unforgettable night. It was probably around midnight. The storm was going, lightning crashing. Lightning like I've never seen. It was like dripping plastic out of the sky. Really strange. And in the clump of trees there was this big two-story old brick mansion, abandoned, kind of dilapidated looking. Unaware of what awaits them, Guy and Terry go inside. Everything throwing shadows through the house, so it was pretty eerie. And basically we took a series of pictures all through the house, upstairs, downstairs, stairwells. Terry claims that he then ventured back outside to take more photos. I took a series of 3 pictures of an upstairs window. And after I took that series of pictures, I went around to the back of the home, and I took a picture of a doorway. Still in the house, Guy continues his investigation. But suddenly, he feels that he's no longer alone. I felt this presence come over me, and the smell was like sulfur and roses. Real strong smell. You hear that? Heartbeat. Pump, 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 pump. And this heartbeat was in my head, but it wasn't my own heartbeat. I really felt like I was dying. This feeling of anxiety was just overwhelming. And I was afraid I wasn't going to make it out of there. Guy and Terry run from the house, afraid to stop until they reach the safety of their van. But this ghost story is far from over. When Terry develops the film from his still camera, he's shocked by what he sees. 3 consecutive pictures of what appears to be a woman glowing in a pink light, floating in the second-story window. Another pink shape is captured at the back door. Pretty much, it blew me away, I have to say. I've never seen anything like that on film. Could this be the ghost of Greencastle, or merely a photographic abnormality? To find out, Guy and Terry showed the pictures to their friend, photo expert Mick Orman. All I can tell you is that what is in the picture came from the negatives. It's very interesting and a little unnerving. Next, these mysterious images were analyzed by computer graphics expert Sean Dempsey. It's during Sean's high-tech examination
that the photograph reveals another startling secret. And then I tried something called bas relief, which basically takes the light and dark parts of the picture and emphasizes them. And I got the creepiest thing from this one photo. Her face, and I don't know how else to describe it, but that to me just looks like a skull. I've got to be honest, it's either a real photo of a ghost or it was done with a photographic technique that I don't know about. With experts at a loss for answers, Guy and Terry have their own theory. They now believe they photographed a real ghost. But if this is true, then whose spirit is it? Guy believes that the Pink Lady is a woman who lived and died here in the early 20th century. Her name, Irene O'Hare, the same name that they found scratched under one of the bedroom walls. התופעה הזו ודאי שכיחה. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד, ודיברנו על זה כבר פעם, כמו שיש עולם שלם וגדוש שנקרא עולם החיידקים, בקטריולוגיה כזו או אחרת. אם היינו יכולים לראות את החיידקים בהגדלה, זה היה די מפחיד. האלוקים חוסך את זה מאיתנו, ובואו נתמודד עם המצבים היומיומיים של החיים הם מספיק קשים. אותו דבר עם עולם הרוחות. האלוקים בעצם מסתיר את זה מאיתנו. לא נותן לנו את האפשרות בעצם לראות את זה, משתי הסיבות. הגמרא למשל אומרת שאדם הולך לישון במיטתו, לדעת שיש סביבך הרבה מאוד מזיקים. אתה רוצה לראות, ניתן לך איזושהי טכניקה מסוימת. אבל בדרך כלל אומרת הגמרא שמי שמתעסק עם זה נפגע. לכן לא סתם שהתורה אוסרת סיאנסים, לא רצוי לעשות את זה, כי חס ושלום התוצאות יכולות הרסניות. ואני סיפרתי בעבר שאחותי הייתה נוהגת לעשות סיאנסים, ואחת הסיבות העיקריות שהם הפסיקו לעשות סיאנסים, זה כמו שאחד מבני החבורה, אחת הנשמות פשוט התעברה בו. ואז הוא התחיל לשמוע דברים, לראות דברים, לעשות דברים מוזרים. שלפני כן היה בחור רגיל לכל דבר. נורמלי, לא, בחור ילד טוב. הכל משתנה. כי אם חס ושלום, יש לי איזשהו פרצה, משם נכנסים. הארי הקדוש אומר, לא רצו ללכת לבית קברות בכלל. לא כדאי ללכת לבית קברות. רק אם אתה ממש חייב. רק אם זה הלוויה של מישהו מאוד מאוד קרוב, אל תימצא שם. מדוע? כי אם אתה לא טהור, לא קדוש, לא נקי, אז חס ושלום אותן נשמות הן מוצאות מקום להיכנס. הן לא יכולות להיכנס לכל אחד. אבל במידה, ואני מבצע איזשהו מעשה לא טוב, לפתח חטאת רובץ, אומרת הגמרא. זה פסוק שבעצם מציין שהיצר רע, אותן נשמות לא טובות, מחכות בפתח. אבל בתנאי אחד, לפתח חטאת רובץ. רק ברגע שיש חטאים, אז החטאים בעצם פותחים פתח כאשר הנשמה הזאת תוכל להתעבר. אתן לכם דוגמה, הרב ידעתי מספר שהגיע אליו ילד שסבל ממעין אפילפסיה כזאת. לא מוסברת. הרופאים בודקים, זה לא אפילפסיה. אבל הילד נתקף בכל מיני תופעות מוזרות. אנחנו מכירים שבדרך כלל אם נכנס דיבוק, אחד מהסימנים זה למשל תופעות של אסתמה. חנק מאוד מאוד קשה, ברמות מאוד מאוד גבוהות. ישנו את הסיפור הידוע, את הדיבוק המפורסם מכלם. מספרים שם שחז"ל, שבעצם הדיבוק הזה היה דיבוק שהתפרסם אז בכל הקהילה היהודית בכלם, באזור אירופה. ושם בעצם הייתה משפחה תמימה. היה אחד שקוראים לו רב נוטה, זה היה השם שלו. ברוך השם אדם עמיד מאוד. אנשים היו יראי שמיים, ובשלב מסוים הבת שלו עמדה להתחתן. כמובן שהוא רצה לבת שלו מישהו מאוד מאוד טוב, בחור מתמיד, ירא שמיים, שאולי יצא ממנו אחד מגדולי ישראל ברוחניות. אז הוא הבטיח לחתן שלו שהוא יממן לו את כל צרכיו, שישב וילמד. הוא רוצה שהוא יתעלה ברוחניות ברמה הגבוהה ביותר, והוא יסיר עליו כל דאגה פיזית כזו או אחרת. יש לחותן כסף, שהחתן יישב רק וילמד. בשלב מסוים הוא נתן להם נדוניה מאוד גדולה והם יצאו לחיים. הם יצאו לחיים. ואז בשלב מסוים האישה התחילה קצת ללחוץ על הבעל. אתה יודע, אולי קצת נתחיל לעבוד. בסדר, אתה כבר הרבה שנים יושב ולומד. אולי קצת משהו בפרנסה. אמר לה, אני רוצה ללמוד, אני עדיין לא הגעתי למיצוי הרוחני שאני מסוגל להגיע אליו. נו, אולי בכל זאת. רק שעתיים נפתח חנות. אני אעמוד שם שעתיים, אתה רק תהיה הבוס מלמעלה. האישה מאוד לחצה, הבעל הסכים.
רק שעתיים במשך היום הוא היה בא ככה לראות מה העניינים. אבל אנחנו יודעים שהדברים